Hangai mai ho kakai he pongpongi koe ni. O mai ho lau maria mauni o ni. Mai ho nonga o fie maria mai family. Tāpua ki I mo hufia ai lau maria. O I mau whae, o I mau kui. Te wai wholau. Koe wholau me taimi ki tāniti. Ma kore atu, ke kau he maungahi ngau e katoa pē. Kau he aho koe ni, whakakoloa e whamiri, aki ai iwi katoa pē. Ai otua. Ai mau kore me mau hu, I huafa pē o alo, siso kalaisi ka koho mau eiki mo I whakamoui. Amen. Koe ulang himi o I whairotu, whāngeau o I himi. Ves ulua ki. Oku whai fufu nā ki pē ai pule ai o tua. Koe fu misteri ia kalu mei mua I mua. Oku me kofu aki ia ha ao po uri mau. Ia ne heka hea whā, mo hala he peau. Koe same manaku.
oi pekia. Sa me wanga folu ma fitu vesfa pe te utoi whakaunga tu o atu. Sa me wa fitu vesfa. Kua kole me a Sihova ha me ape e taha. Ko ia pe te ukumi ki ai. Ke nofo i he whale o Sihova. I he aho kotoa o eku mo ui. Ke siawhi ai whakaofo o wha ai eiki. Mo whakalaulau loto i hono palasi. Kua ukole me a Sihova ha me ape e taha. Ko ia pe te ukumi ki ai. Ke nofo i he whale o Sihova. I he aho kotoa o eku mo ui. Ke siawhi ai whakaofo o wha o eiki. Mo whakalaulau loto i hono palasi. Sa me hiwa no furu mātaha, vesi uluaki. Sa me hiwa taha, vesi uluaki. Ko ia oku nofo i he toitoi anga o Elioni, oku mohe i he malumalu o Sātai. Ko ia oku nofo i he toitoi anga o Elioni, oku mohe i he malumalu o Sātai. Ko himi hono ua whailoto pongpongi ni. Ni mangea o no fulu maua o himi. Ni maono ua. Hiva ai o whalahi. O ta koeri ni mua. Nā ne hifo ki mamani. Ke huhui ai popula. Ofa e ka toha ofa. Ni le whai he akau. Si sura le matenoa. Ke huhui a koe moau.
ofa e ka koha ofa, ele whai i he akau. Si suri ma te noa, ke huhui a koe moa. Pe soni pongpong ini. To ia me he whakaka motua, to ia sele maia, hongo fulu mafitu, o i wahe, ve stima ke hongo fulu, e o pehe ono whakarea. Koe whalawhalaeni a Sihova, mala ia ka koe mafi, a ia o kutu e ne whalala ki a tangata. Pea aku ne tuunga kakano hono iwi. Kai hiki hono loto me a Sihova. Tene hange koe tangata au noa i he whanua mamate. Pea e ikai tene ilo ai hau ai lelei. Ka tene nofo ia ai ngahi potu pakuka i e toa wha. Koe kele kele maa sima o ikai nofo anga. Monu ia ka koe mafi o tu ene whalala ki a Sihova. Io, ko Sihova hono pale tu a. He tene hange koe akau o kuto ki Hawaii. Pe aku ne tuku atu hono ngahi aka ki he vee vai ta whe. Pea ikai tene manawahe o ka hoko mai hapupuha. Kai mata pe hono lau. Pea i he taula ala a. E ikai tene hohaa, pe ikai tene tuku e ne fua. Koe fungani i he mea kākā, ka koe loto, pea oku hili o, e ko vi. Ko hai tene lava ke ilo, ia. Ko au Sihova o ko uhakule ai loto, o ko sivi ai ko fua, koe uhi ke atu ki he tangata, o tau mohono arunga, o whakatatau ki he fua o ene whaianga. Amen. Koe le soni hono wa, to ia me whakaka fo o, ko speria sisukalaisi e hike sione, hongo fulu mātaha e wahe, vesi wanoa ki he wafitu. Sione tātaha, wanoa ke wafitu. Pea pehe a hono whakarea. Ko ia, ko maata i ene whanongo, lewa ku hau a sisu. Na ane whakawhetau laki ki a te ia. Ka nofo ai pe a mele i api. Pea lea ai a maata ki a sisu. Eiki, kanake i heni, pe hene i kai pekia hoku tonga ane. Na amoia, au o ilo. Leo pe koe ha o kole e whai ki e o tua. E atu e o tua.
Pea lea ai a sisu ki ai, e toa tuu ho toonga ane. Pea pehe ki a te ia. O kuau ilo tene toi tuu i he toi tuu i he aho whakamui. Pea mea a sisu ki ai, ko au pea koe toi tuu, pea moe mo ui. Ko ia au tui pikitai ki a te au, pea iloange. Ne ongo kua pekia, ka tene mo ui, pea iloange, a ia oku mo ui mo tui pikitai ki a te au. E ikai au pito tene mate o tae ngata. O kuke tui ke mea ko ia o, pea pehe e ia, io eiki. Kua tui koe misa ia koe, koe alo oi o tua, koe toko taha, ka hoko mai ki mamani. Te rea ke whai haki popou nou nou, a tau lotu. Lotu ma a tau whae, lotu ai whamiri, lotu whakawhika, ke whina ngalo ai o tua, ui mo ho tau lotu whare, o lotu pe ke amare more pe whai whekau, ka whai pe haki popou o nou ki ngahi re soni na tau whanongoa ki ai. Koe moui ai tangata, koe tohi o e tau moui, o kui kai ke hiki ia i he aho oe e kia. O ku hiki ai pio ka alafi pe koe tohi o e karistia ne lolotonga e tau kei mau ai moui. Koe foi rea ko toa pe, koe se tesi ko toa pe, koe pala kalafi ko toa pe, koe whakakakato, o pio kalafi, o tangata tui o tua, o tohi ia, lolotonga o tau mau ai moui. O hiki ai laine ko toa pe, lolotonga o tau mau ai moui. Nai pehe ai moui, ai whae, ai kui, ai taki o e whamiri, tau hene ai pongpong whakoloa koe ni. Ne tohi pe, ai ngai sāme nane tataki ia mo tū hulu a hono hala. Pea hiki ia lolotonga e ne kei mau ai mo ui. Kono malu anga na e nofo pe. Ke malu anga e otua. Monu i ai mo ui. Manu i ai mo ui ai whamiri. Manu i ai mo ui mo wheohi asi nai kau ki ai. Manu i ai ne ngai ngaue i he whanua. Ko uhi ko hono whalalanga na e ihe o tua. Rea mai ai whakawa mo tua. Ki he akau o kuto.
i he vee vai. O whakatatau ai akau ki he mo'ui ai tangata. Pea whakatatau ai vai ki he ofa ai otoa ma ai tangata. E koe toko taha o kuofi ki he vai o e mo'ui. O kuloloto a hano aka. O whekumi ki hono mo'ui anga. O kulau muka mo lanu mata. Pea o kutupu o lahi au pitu. O kufua. Pea whakamaru ki ai ngahi manu o e ata o nau ma'u mo ui me ia. Rea mai, a whakawa fo o e sione. O kui kai ko kakai mate ki tau tolu. Ka oku tau mo ui, he u tau mo ui, ia sisu kalaisi. Aia nai te kia, pea nai toitu, pea nai hā ere hake, pea e toi whoki mai. Toi whakakoloa ia, toi wholofola o mai maki tau tolu, whamiri, e houa ko e ni. Koe mo ui ai e tangata karistiane, o mo ui i he ene tui, o mo ui i he ne whalala kakato, ki he o tua o mo ui. O kurea mai ai ulak sāme, oi ngai sāme. Pea pehe mai i he ulak vesi. Monu i a, ka koe tangata. O kutui monofo ki he o tua mo ui. Ke tau whakalau loto ki he mo ui ai whae ko e ni. Mo ngai koloa lahi, nā ne vahe mai ma ki tau tolu. Ke tau inasi ai. Ke tau ngawe aonga aki. Ai ngahi mea nai whoaki mai, ai ngai koloa koe nai whoaki mai whae ko ni ma ki tau tolu. Ke tau ilo koe ngahi hala. Ngai hala koe o siko wā. Ai e nai nofo aki. Koe ngahi mo ui ia o lerei mo tāu mo ki tau. Ki tau mui mui ki ai. Alo. Tau lotu. O tua maafi koe mau tamai. Alo ofa e a fiona. Koe o tua o e ngahi o tua, koe tui o e ngahi tui. Koe vuni walu o e mama o mau i ai. Koe a rifa moe o beka ka mataanga mo ngataanga uluaki moe amui. O ke a fio i ho tempare. Koe vaiola koe o mo ui. O mea mo ui katoa pe o mama koe. Pawhitai ho lau maari e pongpong i whakakoloa koe ni.
whakatahataha mai ai whamiri. Koe maulotu mo hufia, ai lau maari e, oi kui mo whae, a koe taki oi whamiri koe ni. Whakawhetaki, nā ke whoaki, kua ke ui, ke kua tari, e kaunanga koe ni hono ui, mā oni oni. Whakawhetai ai o tua. Ke talaki ai langi ngā kato, ai o tua. O kai koe aho nia oi mamahi i he whamiri. Koe aho oi fia. Koe aho o ne whakahā mai ai mea nei nofo ki ai mo ui ai whae koe ni. Ke mau tānaki ai ngahi koloa koe ia o tua. Owa te mau tuku ke more ai whainga maari e. Maulotu atu o tua ke whakanonga. O mai ho ngai whia maari e ke toka ia i he whāngi. I he ilo pau. Koe tui pa moe whalala. O tangata. E whakamalu ia he o tua mo ui. Tene tauhi ki mau tolu. Tene whai o mau whakainu. Te ke o mai a mau mea kai whakaaho. Te ke whakawala ki mau tolu. Te ke whakakakato. Ai mau tono no. Tua, mau kore atu. Mai ho lau maari e mau nyoni ke no foia. I he whamiri. I siasi. E aha koe ni. Kau mo ki mau tolu. Pa more e mau ngahi anga hala ko toa pē. Kau ngahi tono no. Io. Pe moe vai anga o e mau tui mo e mau lotu. Whakakakato ki mau tolu. Mau hoko ai pē koe ngahi mama. Kalaki. Ai wholofola mo ongo. Verei ai awhiona. Hoko e mau mo ui, ko ngahi mo ui o aonga. O hange, koe mo ui. Nai mo ui aki ai whae koe. Ke hoko ia, mwene ngahi koloa na ne whaki mai maki mau tolu. Ko whakamonu ia, maki mau tolu tataha mo mau ngai whamiri. Tua ko mau ngahi lotu katoa. Mau ngai whakakau. E aha koe ni. O tuku katoa ia. Ki he mau whae koe ni. Kau a mo ki mau tolu. Kau mai. Mo he kongo whai whe kau. Ho e ki. Whahu. Ulumotua. Whamiri. Mo tainga au whakotoa. I aho koe ni. Whakakato ai lotu. Hake. I wafa pē. Aho alo. Ko si su kalaisi. Mau eiki. Mo whakamo'u.
pongini. Ua ngea o tolu fulu ma whao na hini. Ua tolu wha. Hiwa ki he eiki rahi. Ko si hova ia. Hiwa pia whakawhitai i he ene o wha. Ves whakausi, ke mau tupu i he tui, te moe o wha, te mau mā oni oni i he āwhi o nā. Keresi a eiki, si sukalaisi o whalahi a tamai whio me lau maria mautau. Na whuma uia e ki mautol, o nahi kai whai peo taimata. Kamala kulawa tau familia pagpagin. Tau kore kamore atu, mautono no i polo kalama. O ku kake ma polo kama on time
ke mau ilo hoko ai Polokalama o e ahoni. Te tau hewe hewa pe, ma pe whai te kau ai taimi o e ngāwe, nau patongea, ko tui pe lau miniti me hen, o tau mai Polokalama, pe tok tufa le. Ko tā pe ke whai me ma piroaki, ka tau hewe hewa pe, o taritari, ke taimi, ki kau taurai ki ke nau pai nau patongia. Ako, pamanata te mea koe ni, e whailoaki ka mui kau pai te kau, hiri pe nau whailoaki, koe tāpū ni e puha pe kai ki toia. A mau ko whailoaki, ko whailoaki ki mua, pe mea pe ka pai te kau ki o runga, ko e kai te pai. Malo.
Help
Thank you.
koe ke nau pe mau pe ia su I whareni. Pe ia mea kai I whareni. I venuora. Mo kore ka mare mare atu. Koe nau tutu nia, koe nau whia mau ia o nau whare lotu. O nau tahi toku taku. O nau whare lotu. Pa more more. Let's adhere to it. Thank you. Pea maha vete mo wofu. Koe ka waa moa te na humai o mai ho nau hala. Ke mea kai ki. Ie, ke tau hiwa pe. E te nau humai. O mai ho nau hala koe nau hunga ia. O mai ke ui ke mea kai ki. Mea ko o pe tau wofu. Nau hunga ia. O kore ka moi mure an maro.
Taipei. Taipei bai.
le soifua anona ni ma tu lo le pau le mal ta po ai le tua tu lo le langia le usui le fono ma le tua le malo le tatu tina ya su le faao le pai o le ainga man manu ainga lua no fa whengainga mo la tu fartua mane lasi o le tapo inga le nei tai ao wale aso tātou te whamawai atu ai no tātou tina o wala awi ele atua ai tulai ma le nganga whaaloalo e ma ngalo e sa mātuk tala ona o tō sisila mai o le sunga ia se osi ma le fartua ia violet ia o isi ia o sui o le nei mtanga luenga o le nei olo ia le ala lea le suma ia o le sunga le tausi mtanga luenga ma le fartua ma le pa ia o le mtanga luenga se muli mai se me alofa whātau wā le anga e whaingtari tua a o le oa wala au ia ile tua Kole whakamalmole, ka inga ngaua, e o mai whai minu te taha. Whalea koe e i ngā ko mau hao. Koe ni ko mau whakako ngā. Koe sias koe ni. Koe sias ni ko mai e ngō. Malit. Whaka moa, te ke lau nofo na tu. Whaka ma pēr mata pāmusia. Koe ni, omi e whaiwhakau. Koe sias katoa, na uomi ke nau, ke tau roto mamahi whakataha. Te au ofa ai whakataha. Whaita. Ko tā si o tangi tau wapa. Tau whapapai. ia se osi ma le fartua no falo ia e whaingtale maftanga ma matua no tāna luenga ia o le mea lofa lea sunga ia po le mapsua ma le fartua ia Marie ia tu inatu ia to lua wale aso fisia o le tātou tina ia le la momoli mai le laula au le auso fe alfani pe ona masani ai ia fatasi ai ma le latou te utusi le au ai le latou whamamoe na lofa lea lau auso le maftana tina le tātou mtanga luenga ia le la momoli mai lea fo i le e laula au i ona wha umatu ai la ia ele Koe, kau pēr koe ni kona koe Women Fellowship ia ke siasa koe. Koe ni kola uomu kata sio mai
leo mātou upu si osi ma maileti. Ia, mana no whaalo e whamalurua. O le ainga whale atua e uma le neiso i fuanga e whaawau tea. O le mea lofa lea o saunia le kiukusi lea o saunia le luamtanga luenga. Ia ua nisi i whiau na nisi ngā luenga o le aso whiawhia o le tātou tina. Ia tui nātu i o kua au o saunia e tamawhi whiau ma kutua sau whainga. Ia le ngata i lea o le manu o le tātou whainga. Whare tāma ni lei. Ia na whai o i le suafo o Iesu. Amen. Toi, Wele na o si whakafonga ke. Kai te kau mai a si koe. Mai o sila koe. Koe ia pe malo. Koe ke u whanga me mua i ngai whakatapu o ose no a whaki. Kai a tāpe ke whakahoungai. Ka moroto hounga ia. E a honi ko whakalangarangi e whaikau pe moisiasi. E ka whakoa. Mori atu pe. E moli atu le nganga o le whaftai te re. E le sumai ala usunga. Whawhenga inga taulani. Pelekitone. Presidente o le auso. Pa ia mau lunga le sau whainga tina malo lo manu malo. Pa ia mau lunga I ka pau mainga. Ai an whawhare pulunga. Malo soi fuongo mau. Whaftai le maliu mai. Whaftai le fio mai. E tātou te mori mauina whatasi. Toi taimi o le tina ia tasia mai pako tanino. O ku ofo. Pe mauare e ao koeni Yo moa whakalangarangi ai pekia ai a koe whaewhita ia, pe koe kukui ia, a mere, māreti, ai a kumahoa kia siausi. Pea ku, I kai mau halea ia, ke whakamalo ia ia, homo whakalangilangi ku whai a hona. O le fia mai ma tala mai o au ma su mai o mau lungai le nei aso. O se aso e whanua noa e tali tonu o au tau su mai ma maliu mai e tātou te tau ave whatasi ti ngā o le tina nei. Ia e maise lau sunga whawhengainga ma le whantua ia e maise o le kalesia e pei o le tātou iai le nei taimi. Ma lo le su mai whawhtai. I want to take this opportunity to express our appreciation
what you showed the pastor and the church member. You show us today your respect for our mom, who is the grandma, and we appreciate that very much. I do not have any words to express our appreciation. I ask God to bless every single one of you, and you and Pastor with your church member. The love you bestow us today, and thank you very much. Nolo le avano le plectone pe afa pe faise sa no nga fa kumule aya le ai ola paton wina persa to kalame no farol fa ta o sianga ko ni ko le ngoa ko uso tia kelifi ko secretary ai asiasi ko ni. Good morning, everybody. Good morning. Greeting to you all in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. My Lord Soifua, my Lord Langi Mama. I feel like if I tell off our twice of Pele or Tans of Wali Fowler. O Jesu Christo is ahead of church. On behalf of Violetti and Josie and Fabian, Tsoa and Fai, the Samoan family from Tiavea, Boru Samoa Chifo. It's a good time. We are facing today about our grandma passed away, 101 years old. Thanks God. Thank you so much. From now on, we present the little bit gift Letty and Josie and the kids. This is your Samoan family. On your feet. Facing.
se envelope. Oi. Fer garofa. Kau mama fo ia. No meow. This is a lovely day for grandma. Yeah. It's more money. Yeah. Thank you very much for my time. I want to say thank you again. Thank you for George's family. This is George's family and his brother-in-law. A wonderful gift and envelope, and we appreciate that very much. Thank you. Ko rea tuki e family, ko rea ka motoru. O kata ai whenua ki he o kumawe taimi. Ko e toi pe ni te nima. Ki haupuru, ki taime e kau whai te kau. Te koe, hau mea maka o whai te kau, o whenua ki, ko e tāpunia. Tāpune kua hau kuru, ko ia taime nua tāga mo toro, ki whenua ki malo.
ai ki ua vai mo moko i tua he mo tolu ko mo ke mao a mea ki mo ka mama alo available i mui e alo te koe tau taimi ku mea mai pai te kau kei taimi pe te kai tāpuni e puha ku tau kei taimi pe ko tari tai a whenga mani e kau kurau mei tonga ana ulaga mai ke nā ko pe roka mo pe kia e tau tu tāpuni malo to the pastor of the Samoan church and a congregation. There is a coffee and little food have been prepared by the grandchildren. You can have something back there. Thank you.
whāhiwa rataki.
memorial service of thanksgiving for the life of Eliza Maupako, Nere Tāsia Tanginoa. Ukau I heri I hahoni, e tuku whakatai ki heo toa, o hi ko mo ui, ai wāsi kola, a koe whae whita. Eliza Maupako, me Tāsia Tanginoa. Teke tau whamaoni, ko mate, kai ka mata ana ia o ui. Ko ka mata ana ia, o nau whio I tā ngata, te moeloto. We are here to affirm the Christian conviction that death is not the end of human life. It is just the beginning of our relationship with God. Kau I heri, e kau whataha, o maloto whare, o I whamiri. E whaho, o mai o motu wāna. Peke si whalau, o gei whanonga mai I vai hawa. I whai whakau o mai whamiri. No kau whataa mo ngau dolu, I mama. Whanotolani I whanonga, o kau whai Yeah. So before I eke ko siso, wakane kai tō, kai mo ui. Koia o toi pe ki tai ki a te au, neo mo ko pe kia, ka tene mo ui pe. E longa aia mo ui mo toi pe ki tai ki a te au, kai au pito te ne mate o taina. Jesus said, I am the resurrection and the life. Those who believe in me, though they die, yet shall they live. And whoever lives and believes in me shall never die. We'll sing our first hymn for this morning. Koe whalawhala hebi, e ka mata ke tau ngā ue. Maa mō mau onga he pongpongini. Koe tolu nge a wana ngō fulo e himi, tolu wana noa muka take mea hake ki olunga. Koe fie inu au, sisu ki a te koe. Koe mata vai koe, pea mo ui mape. Eiki whakamaa au, me he eku hia.
ma upe, ke whai ki ngā ue. E I kai te nau aonga, ke whakamaahia. Sisu whakamo'oi a hoku lau marie. Pe ake malu I au I he eku mo ui. Pe mo eku mate ke unga ki I au. E sisu anga ofa ke tau kapo I au. Ke tau tangata ke tau tangata. Ke tei ke whātou pua ngai mo ngā. Alangi mo mamani. O talu mei mua I mua. Kei o tua pe a Fiona. O tua ho a Fiona ke a Fio he kamata ngā. O ke a Fio lolo tongan. Pe a Fio pe a Fiona. O a uke pānga ngā rua taimi. Mai ko tua e tokai mananga. Pagai ha mea e puri peunga ke whafonga ho a Fio. Ko tua na ke ngauhi. Ai mea ko toa pe e wholofola e me se mau iai. Ka mau whawhetai la. E nei whakamui manoa. Ai whakatupu ho a Fio. Na ke ngauhi tangata. I e tatau pa mo I misi ho a Fio. Wa tahai koloa mau inga ia o tua mau kau ai. Ua ipe ho mau konga ki ho a Fio. Pau mau whawhetai fia ai e hoa koe.
O whaftai e ki kia te koe. Ko hui koe aho whakakoloa koe. Aho na tāmene kina. Koe aho na e whakaho vare. O ku whakafo maupe ne hoko mai. Kai whakawhetai o maulau maari e, ko stala mai he pēteri ake. Koe halani te mau fōwai. Koe halani au ku papa. Tala mai ne o monolotonga mau nofo I mama ni o ku mate ki mau tō. Ko mau wāpa mai mate o ku hanga pe taha. Kai whawhetai mua e whakakoloa loto tatau. Tala mai he pēteri ake koe lo. Leonga mau ewe ewa. I he tere aku malu aki ai a mate. Hei kai te mau mana wahe. He mau ilo ku ngata tere a koe ni. Kai hoko ata mo ui fo au I tua tere a. Ko koe ia sātai. Pea koe ia e mo ui. O whai kai e mau ānau. Whai kai e mau teu. Mo mau whawhi te tua. I he mo ui koe ni. I he mo ui kaha. Tua mau whawhitai ki hoa whio he aho koe. Neongo kua tā koe aho koe ni koe aho e mamahi. Ai mau nofo. O whe mātāki. Pea mau ilo koe aho e ni o whiawhia. Aho e ne mau whātoanga. Ke mau tāre ui mau ni oni ko whai he o a whio. Ke whae koe. Tala mai koe ne lawa ia e taurerei. Nō hai whakapue, ene tauhia ene tui toto nu. Koe mōi apasia ki ho awhia. Mau whamoni ko toa peo tua. Koe taha I tamu aia. Koe taha I mo ui e whae koe. Eiki sino mea. Nā whai pea. Mau paki halau te rie. Ai tuku pe mua e o tua ke mau. Kau he whawhetai iwa mo e whiawhia. Mau ilo, ai koloa la, ka mo e whakeresi ko whai ho a whio, o lawe monu I ai, a mere tāsia, e aho mau iai. Nā ke whaki kia te ia ai koloa ko toa peo I mo ui, ai tāpaki, o I mo ui fuoloa, ka ke whanofo ne mo ui, ai ngahi keresi tau mama o ko toa peo a whio. Tāsia wai ke pūriha mea ia ho fofonga. Ko ke mea mai pe koe o mahino ka te, koe mau nofo koe nofo pea whanau. Ko tō moloto e ngā ue pa me fua whatongia. Mau whia he aha koe. Mau whiawhia e o tua. He ko tō loto pe pa mau meremo ko tō pe mau tōnou nou. Mau vai. I he keresi ko ke hanga whakatoka. I he whaiwhakau mahalo lo. Kau maa e whanau hono ko toa pe me whamako puna. Maa ki mau tolu ko toa pe ngai kupe kau ake whamiri. Whaia e mau whiawhia me whawhetai e aha pai. E ki hanga I whawhonga mai. Mau hanga ati ko a whio maloho whakalau mai rei ai hou e ki tolu afi. Ka koe whahuia. Koe aha mau iai. Kau whawhetai mua e o tua. Ko hui koe whalerei o e ulmotua. Kau maa e ongo whamiri. O whai a whepopo waki. Ke whakakatoho mau ngahi ngawha ko toa pe. Ke whai a whamaa wae. Ka mai kaunanga koe. E ki maulotu mahugo a whioa na ngalo whewhkau malo lo. Seini ka maa melania. Mai toenga ko toa e whanau. Nai os whai os ki a verenga ho whatongia ko toa pe maanau tolu. Mai siasi, mai kupu ko toa peo e whamiri. Nā ke moui aki, nā ke ngāu he mea ko toa peo nā ke malawa. E nai toka e meri no mai o wha. Ia te koe he taimi ko toa peo. Mo hanga I whonga mai o tua nā ngāu e whakamoa puna. Pa mo e ngāu e o skia perenga. Ko nau ngaiwe, ko hui pe koe tāpaki ai a whiona. Tua mau lotu mahugo a whio. Mau whawhetai lahi e hoa mau iai. Ko hui koe whakatata e whainga maari e tātai whai whakau. Ke mea mai o tua o whakaheke heka e wholau.
ai vas koula o e family ba masias. E ki a fio he o se vani, a mai whatongia o teu ke whakahoko, ke a fio ai lau mari e maani o ni o a fio. E ki maulona to hufia se to ata, ka mai ki ka inga lot, nai ofa i hoa, nai ofa i a fio. E na whamau e si asi. Whatongia koto beu nau fua si a, tuku ke kāwai a fio. E ke maulona fio mai o tua ke tau whakawhakafa kua tō. Pea neo ngone, ka whakawhawhau e tau wha. Ka mau whawhetai be ki a sātai. Mau tari pe pa me loto fia fia. Ka moni pe lau e o tua. Kua tau noa. Ai api ko wharetangi o loto. E kua more ne matai koloa. Ko ai tawa ngā. Ai fuhei lala ko piki pe ape la. Ka wana ngalo hala mau kou la. Ono lata. E ki e whamone more a whion. O mautolo ne whanau. Whamoho puna. Neo ngā mautangi aloi matai. Kai whawhetai. Koe whanki ko whaiho a whio. Koe ni ko ke toi toa ate. Ike mau whawhetai beki ate koe siho. E ki e mau whawhea ho lau maari e maani o ni. Haere mai mua o whanki ki mautolo. Ka mai kamata anga e polo ka hama whakamama e koe ni. Tuku ke kaua i peho a whio. Mau rea whataha vepa me sa me. Dasia. Aloha pa mho kau whono ngā koe kau ange lo. Ko whawhe au. Ke tui o lana. E ki te koni mai a hangahi whatongia kwa manaki ke whakakato e aha koni pa mai kaha una. Koe maulo tua. Ke whakau ka whakakato peho a whio. Tari alo tu mahu mau whai. Wāwha peho alo ko sisu ko mau wha ui. Amen. Grandchildren, this is your opportunity to share your tributes to Grandma. I will be monitoring the time, so please note when I stand up from here, it means that the tributes and the reflection from the grandchildren's finish. It means that you move to the next part, which is your songs, special music that you have put together for Grandma. So you
tell your story however you wish, but please remember that there are few of you and allow time where you can all share your tribute to Grandma. I whamanapa pe, I hiri ai hiwa ai whamokuna, iai ai rea, ka me te pāki e tamai, iai te morea e whakofonga e te pāki o i whahe e. E hiri ko ia, e to kopa lewa ai tau pōwhama e whamata o e historia o te kia. E tau ki pōwhama ia e taimiri, ka te o hanape o Puhania, o i beba tau taimi, wahe tau taimi, i kau mau whangamāni i tau whanongo i ngāni manati ni ai whāi. Tole ke whakatapu I ngahi whakatapu to tonu o e langi mo e whanua, ka tāmu au ke whai atu a eku manatu me lie ki he kui o whakoeni. I laisa wāpako mele tā sia tangi noa. A iena I loa ko tā sia pe koki mautolu nena. Ka hoko ingoa, ka he mione. Whatai, ke tahine au a Luciana e vai whao halaunga, ko e whika ono ia I he whanau o e pekia. O loo ti matua, lea o lea, whaosoa, atu ia, te o nisi o mea matangufie, manatua ia te ia. Whawhetai mo liai I nei, ele nei aso ina, ia mawhai, ona tātou, whaanonoa, whaatasi. O whawhetai, tele lava. Now I'm going to speak in English so everyone can understand. Thank you. When I think of my nena, I think of the parable I sat in church and listened to my dad speak about last Sunday. The parable of the talents, tufatale niti. The parable of the talents is much more than a financial tale. In this story, we see the importance of using our blessings wisely and sharing with others. This doesn't just refer to monetary possessions or physical belongings, but to the time and talents that God gives us all. My nana was a living embodiment to this. She was a good, God-fearing, devoted Christian who lived a life of servitude to God and her family. She had many talents. A woman of God, devoted Christian who also preached the word, raised her children and grandchildren in church and taught us all to give thanks to God through the good and the bad, and also give to the less fortunate. A loving, obedient and respectful daughter and sister. She was a loving and dutiful wife to our ba who passed away in 94. A nurturing and patient mother. A doting, encouraging and supportive grandmother. A woman whaiwhatongia. She had many responsibilities and she took care of them all. Any talent my nana was given, she fulfilled those duties to the best of her abilities. Now I'm going to share with you some of my fond memories of my nana. So my nana's 101. She raised most of us grandchildren while parents went to work. Now my first memories of nana, my parents would drop us off in the morning, say 5, 6 in the morning. So we lived in Oakhurst and she'd drop us off to Bidwell. They'll drop us off to Bidwell. And then I would be the first one at the door to open the door for us. She would take the younger siblings from my mum if they were sleeping, and she'll lay them down, and she'll make us older ones lay down as well. By the time we got up about 8 to get ready for school, our clothes was already ironed, our breakfast was already made, our lunch was already packed. This was the kind of grandmother she was. You gotta remember, she was like, 50, 60 years old when she was taking care of us.
And you know, when you think about a 60-year-old now, they're not very strong, not as strong as our Nena. So she was doing that for a very long time. She would walk us to school. So on the way to school, there's a big main road and there's a tunnel that goes underneath the main road. This is at Butyl back then when they didn't cover up that tunnel. So she would walk us under the tunnel all the way to school. And she would do this until, you know, the older ones could take us to school and we would get there safely. And that continued until we all graduated from school or until we were old enough to look after ourselves. After school, we'd finish school, we'd come and she'll meet us at the tunnel. And she did this all the time. She was a really loving grandmother, and she never complained about looking after us as well. Because sometimes my parents would get back late at night and she'll say, "Paaro te koto," you know, "Mohe loe ke o ave mo tolo mo tamai mo fae." So we'll go lay down, and then, you know, sometimes it worked and sometimes it wouldn't work, so we had to go home because we didn't like waking up early in the morning. Even when she got older, she's a person that's, I don't know the Tongan word, pungi pungia. So she'd come and sleep over, and, you know, sometimes we try to sleep so we don't go to church. And so she'll be up in the morning, 7 o'clock, and, you know, walking around and making noise and getting ready, and then we'd come down the stairs and she's already sitting there, "Osmao ke lotu." And I'll always be the one to take her to church early, and about an hour early to church. And this is the way my grandmother was. She was always on time to everything. She was always giving as well. Even though we were grown and working, she'd always find a way to give us some money. Give us some money that she saved. There's so many memories, I just can't say them all. We were sitting over there and we listened to what the Whaiwhikau said, and we thought there's too many of us to come up here. So I thought I'd come up here, but I'm not too sure if anyone else is going to come up here. So I guess I'm just going to keep talking. So my sister, Sepiuta Atu, she was born in 97. My grandma, 75 at that time. And my mum, maybe Atu was 3 months old, and my mum went back to work, and Nena was looking after my sister and us, 75 years old. And just a fun memory that I remember, there was a commercial on TV, and it was like advertising some orange juice, and the song was "You Are My Sunshine." You are my sun. I'm not gonna sing no more. But this song would always come on, and you know, because Atu stayed home, and it was Atu's song. Then Nena would say, "Oh, this is Atu's song." So every time the song would come on, she'd be like, "Atu ko hiva ani," and Atu would come, you know, running, and Atu would sit there and sing the song. And then, you know, when they go on the bus to Mount Druitt, Atu will sing this song to Nena. But I remember just little things like that she used to do for all of us. Even at an old age, she'd like cleaning. All right, if she came to our house and, you know, sometimes when you do the washing and you put it in a basket and you're gonna hang it later, or see how Nena ya dawe for, you know, and then my mum would be like, "Hey," and then, you know, we'd be running, but it's already done. You know, it was already done. Anything, she had a rule at her house, anything that was on the floor, if you left it around Noaia, you'll either go in the bin or in the washing. And there's a story that Tauwhaleka was saying that his wife bought him an expensive hat, a Gucci hat or something like that, and he hadn't even worn it, but it was on the floor. And guess where it went? In the washing machine. And those hats, once you wash it, you know, they're not like they used to be. But that was Nena. And she was just the best. And, you know, we had a long time with her, 101 years, and she was there for all our university graduations. She met, you know, all the grandkids, great-grandkids. We also have great-great-great-grandkids. And she'd always try to forward the kids. You know, she's motua, but every time you come with, my sister will come with a baby or someone will come with a baby, she'll always try to lift the babies up. And she always said, "Oh, malohi awia, they'll mo'ui be awia, they'll ma, you know, 120 or whatever." She'd always say that. Whenever she was sick, she'd be like, "Don't worry about it, I'm still all right. I'm still strong." She had a walker. And the walker, you know, you push along and you walk. When you watch her, she lifts the walker and walks like this.
You know, she doesn't like walking the walker. The kind of nena she was, like she's very strong-minded, strong-willed. Even at an old age, she still had a Bible on the side of her bed. So she would still read the Folafola. Every time we go visit her, she would pray for us. And sometimes she will repeat herself at her old age, but you can understand, amen. And then it will start again. Tapakia hai, mohai, amen. And I think that's why we live, I guess that's why we live a good life as well, because our Nena's prayers. And everything that she's done for us, all her akanaki, and those things we'll always remember. Ofatu Nena, malo. Good morning, everyone. My name is Tasia Si'i Hanuki. Like our big sister Hemi said, we grew up with Nena in Nana's lounge room. That's my fond memories. So it was, even our parents even used to drop us off. So the whole thing was, when we come through Nana's lounge room, we used to just find any space on the floor, on the mattress, any space, push one body over and sleep in the middle. And then when we wake up, the Weet-Bix was ready. I think when Nana passed away, and she passed away at home with all of us around her, by the time I got here from Nowra, I think for me, the first memory that came to my mind was looking at my cousins as if we're sitting on Nana's floor having Weet-Bix again. We were very, like Hemi said, we're very blessed to have Nana. She was such a caring and loving Nana. She washed our clothes, she made us breakfast. I think when I was upset one time, I ran away to Nana's house and she rang up my mum and told her off and said, "You don't have to go back." Also with even with my youngest brother, Felicione, she would go and, Nana came and lived with us about maybe 10 years ago in our family home. So we grew up with Nana. We were very blessed to have Nana for the last time in her later years. And I think I was very jealous, because what she would do, she would go to Feliciane's room, clean it up, and put $50 under his pillow. But he was only at school, so every time he walked around with, and he looked like he had things, I said, where are you getting the money from? He said, oh, I don't know. And then I busted Nana one morning, tidying up his room and slipping $50 under his pillow. And I said, "Oh, Nana, can I have $20? And so by then I was at uni, but even though I was working at the time, I was still grateful, because she would still give me $20 on the side, return, go auto your car. And I said, "Okay, Nana, thank you." But like I said, Hemi pretty much wrapped it up for us family, for us grandchildren. We're very blessed to have such a beautiful, loving Nana with a giving heart. I think if anything, us grandchildren are blessed because of her, with all her prayers. Her and Bar, with all her prayers that she prayed for so long, morning and night, we would hear her. That's what we used to grow up to, going to church every Sunday. A lot of us are blessed in our lives in the past that we live now because of her. So I just want to say, we love you, Nana. Thank you for loving us all, and also loving our own children. And yeah, thank you, everyone. I just want to say thank you for all your love and support as well over the last couple of days. Thank you. Too long. Kia wiki, pasikau, moi family koto. What can I say? Because I hate being the first grandchild. It's not a nice. I'm sitting there and I was thinking, first grandchild. Not many people like the first grandchild. Do you believe me? Yeah, but I was looking around for my brother to take over. I'm Violetti, Mele Violetti,
Sal Richard Malanga. I'm Nena's first grandchild. What can I say about Nena? These are the new generation. I am from the old generation. So I will talk about the olden days, when it was three of us, me the elders, and there were my other two young siblings. They are both named Tonga. As the first grandchild, I was trying to avoid the words spoiled, but in my family, my grandfather, he was enforced. First grandchild is like this person. She's not doing anything. She's being served by the young siblings. Tonga is the second to me child. He was the one who was doing the cooking and everything. I was just sitting there with Grandpa, waiting for everything to be ready. And my grandma, but we are here for my grandma. My grandma, as a wife, she's she takes all the responsibilities. She do anything she can for the family. As a wife, she was inside, outside. Whatever the family, whatever she thinks what's best for the family, she'll do it. She go extra miles for the family. And when it's come to church, she's very committed to her church. Church is among many things. And when she's grown old, she's still doing the same thing. When we went to Tonga, with her daughters and some of us grandchildren, because our house, it's not far from the church. It's just next door. And you can hear from inside everything in the church because it's so close to the church. We all slept. We don't know Nana's been to church. We're still sleeping. Nana came back and we can hear her praying inside the house. We're still sleeping. So we all woke up. Oh, Nana, are you ready to go to church? Nana said, well, what happened? What's the matter? Took a lot to ya. But fucking by any aku me lot to. Okay, more happy or fire. You know, fire talanoa and the akehe. Talking more alu ki lot to. Kakoyanga ia ai mo ui e maukui. Ko hono family, ko fefine, na ofa hose paniti. I loa ka ngai mea ko tohe tohi tapu, tala mai ka tau toke ta mui ki ai. My Nana, 100%, she covered everything. I am looking at Nana to see what's something I can take after Nana. Husband, if I was about to do with the husband, not even close to my Nana. The church, I'm not even close to Nana. She gave her life for all those things. No wonder she reached that age. Because she's blessed, she followed. There are things you might follow. And as grandchildren, there you are. First thing is church. Nana always has her Bible next to her. Every night she reads the Bible. She was being there for us. She loved all her grandkids. She's been there, look all of us. Even she old, but she was doing her best for us. Even our husband.
Hemi and Sia already covered everything, but I have nothing else to say. She's a loving Nena. We are happy that we know Nena is in a good place. She's in heaven. There's no doubt. We were all there watching her. All of us took a little bit on that day. Even my son helped to change. We rest her in her bed and we just watch her. She just sleep. We all say our last farewell to our Nena. I said to Nena, don't worry about us grandkids. We are fine. Te uho hala o Nena, alo fia marie. Ko whakamoko puna na a koe o puna sai au pito na to. We'll be fine. Look at them. We'll be fine. Ko holo tu ia. Ko ma wa ngai tu unga koe ni. Ko ma family, about 99% of the grandkids, now matai tohi. We don't know how. Ko lot tu ia she wants the best for her kids. We have no idea why we up there. Mo oni o pito lota nena. Ko ene rest ko ene o sifia fia ia. The kids, ko ene grandkids, ko ene whangaki mo puna, te nau sai pe. Hek nau alu ko toa ki he lotu. Pea ko fia fia o he ahoni, ko uhi, ko kusi rest and then I ahoni o kwale lotu. Ko me, I'm so happy. This is a history for me. That Nena, ko kau, kaki ngale ya ko hena Nena, he ko me ai he kau o ku loto ke fine eiki. Alu ki he lotu. Kaki ila familia, to la kaki ila familia ko alu ko hak me fai. Ko nang toki ilo ani ko fa lotu en. I'm telling you the truth. None of them know that this is my church. They thought I'm doing something else. But Nena brought them here because Nena wants us to be here, church. Hallelujah. Grandkids, that's what Nena wants. Go to church. I do as much as I can. So, well, everyone is different. That's how I do it. But Nena wants you to go to church and follow the church rules and whatever it is. That's what she wants for us. Malo. Tapuke. Para lotu. O kutau whakatahataha I a koe ni. Umaai a whio ai o tuai he tau loto ngā. A te whakatapu ki he whaiwhikau. Umaa ai whahu. Te koe tau mua ai a koe. Koe a tau mua mo oku. Ke whai haki I manatu me rie. Ki e kui koe ni. Ko au, ko moko puna lahi au, o vea toke lauli aki, ko e tau ke te ia o ta mere tāsi ia. Pea ko e ku tamai, ko e whoha lahi ia, o e kukui ko ni ko vea. Kai tuku mua ki I whainga maari e ko e ni, ke whai haki I manatu me rie, ki he kui ko e ni, mo whakafofo ngai, si whanau mo whakamongo puna o vea ri aki. Ko au, ko vea au. Ka ku kai peke hoko ka vea. Koe ke ira pe ko hoko ka hai. Kai ata mo ko tala noa ki whae ko eni e ku keisi I. Na aku puke lahi nai malo pe e ku mo ui. Malo pe o whaasi hova o mo ui ai. Na hanga he kukui. O tau ki au.
Na ne tau ia e kukui e vea ne pai e a ngahi whaito'o. Whakalo a kau koe whaito'o la ai inu vai pala koe hea koe puke lahi aku. Na e ilo he kukui mei havelu. Na e hau pinaka ki toi lea na hau pio fua ia ta koe kusi hau ia he mea lere. Hanga tonu peo ave au ki whare mahake. Talu mei ai e kumo ui o au ke ahoni. Si ala te tamahi mo whae. Ke si o ka au turi katoa e na tonu. Kasi tupe i tamai o tangi whakalongolongo. Na kai peke ne lawa whaiarea ke kui koni ko tāsina. Ko manatu meri e tāsia. E kai ke ngalo ho o whaia te au. Mo ngai tau anga na ke whai kia te au. Talu e kuako, mo ku alu pe ka tāsia. Na wana kai ke sae a ko ia. Mahalo ka lahi hanga he whangakui o whai au. Kai ke, koe manatu meri e ho ofa. Ko tāsia mo vea o kulahi a vea. Kana e pule pea tāsia he mea kotoa. Koe whakawhetai, hoku lau maari e. He koe ongo tau te hina, fe ofo o whani, i kai ke whanongo ku whahana ke, pe koe, i kai pule pea tāsia i he mea kotoa. Ko manatu meri e pe ka tāsia mo vea koe ongo whewhine, koe ako ia kia te au. Ko au koe lahi taha au he ki whanau o kou tupu ai. Pure pea tāsia ia. Koe ako ia kia te tau koe lahi. Ka taki, anga moko, ofa. Tuku hai pe ai whangi hoko ia ki tā. Hai te riha pena. Ka koe whakawhetai hoku lau maria e kua usia hakui. Ko vea na e tau te au. Pea si i malolo. Ko tāsia. Tau te au mātaha, whanonga ki he tau te au māua. Whakatā wange pe, ke hoko pe au ki he ongonena. Ko katoa nau tō maha ki ko au hala e suka, hala toto maaulu, hala ha me eta, o whape. Ke kaue e ki a te au, ke si mo ui fuoloa. Ko ia ai whai te kau, lo tui mai au, ke mo ui fuoloa. Ke wau, ke he tau te au, ke te au pea. O whaat kia te koe ta masi i tau mua e aho. Wai e mau fia lahi whakauia. Iho tuku ho taimi ka ke mea mai o whakalangilangi e mau kui. Ko ia pe ko au, ko Miriami, ko Sione Nau, ko Malama, ko Ofa, mo si i whanau a mo. O mau si i toko lahi pehe. Ka koe whaahinga hau mehi kau fisi, toi pe. Ko au pe mahalo si ilho e kai ngā mo whamiri, ko au mo viri ame. Tu a o whaatu, mahalo au pito. Thank you.
Kolve ke u tap ke tolu tahe o tua o ku afio e tau rotongan. Te unga ke ai whakatapu ho eiki ko whai he kau ma ki tau tolu e awha koroa ko ni. Ka ata mo ke ki whawhangai atu ai te whakata mai. E kai ke whakaloa loa ke whenga pe ke tok me la lahi pe kui koe taimi. Kui e ko na kai ki utai lawe e te whai ha whawhaponga he ahon o whamaro e whainga maari e ko tuku mō ki whawhangai atu ai ta whaki tamai tāsia. Ahoni ko ai tawangaa ai api ko manawha ko mamanga o otutonga. Te he ke o malama mo e whau tāu pe. Ai tawangaa ai malai tau ko hure mo e whunga where awe mo api ka tau aki loto. Is ai tawangaa ka loro sia ko weiongo ka beke paindua mo hala ma mau bola mo api ko mispa mo api ko fu milangi honi ko yai a kaupouri e ngahi api tubu aboni ko talana o kia is ta ngalo api ko kuli fe kai mo api ko mai ba ne he lolo aha halai baru honi ko tau lava mai hen ko hikoe mea whakai koini a tāsia. Pea ko whalere mai e taimelahi, pa pehe ko whiunga. Ka koini ko te omi whanga maare mo oku, ko hui, ko e māwa eni,
pa mo me tanga ko pa ko ia ko whamaroi ke o mai a whangamari ko ni kau ke ufa whangato tamai a tāsia pa te whenga peke ki tō penga he mea lalahi mahana te whakato he runga he wala abeabe taimi e tuku peke he whawhonga au ke o alme solia ana ian ko tāsia hanga pe ko lawe ko ni ai kau a whangamapuna ko ni tamai ko finau whewareaki. Ko finau whewareaki nai tupo hafun. Pako tangalai ka finau whewareaki o tupo hafun e pe. Kau ni whae, ka nai mau hoe ka smai. Smai mau ana finau en o ana tāsia. Ka ko kuingoa ku finau whewareaki hange ko lau, whaingoa ku finau tamai. Pako tamai ko a finau ko ne whanau ne toko taha. Dia maro toko oa ke si, ka mo toko hiwai. Pako lai taha pen, a vea ko ne lawe kai, anu mo puna ko ni, pea hoka tāsia. Pea pipini taha kumieko, posta, na maho ko mo te ta posta. Pea mo whareata, mahoa kia sone ate vea ki kolomotua, kapeda. Kapatu lau he tōku wha whiwhine ko ini, whakakau. Rata hongo furu, ne bito hongo furu nau whanau ka whiwhine ko ini. Whakesua mea ngā koe he whangamoku nā, whanau whiwhine ko pana nahan ko te maku istoko. Te au niwe wangiau e whangamoku nā pe koni. Pana e tā aia, mau tā mai nai pehe, kone hako e hangi kone one te haimu petu oilangi. Pau mei pehe pea. Ka pau nai whakataha kotoa. Pako matua tangata, koe yaya amutoa ko mori, poini, ni hawe rupe, pea mo mutoa ko sione vai ut, nai tupo hafune, nai pene whanau viheni, pea koe maroro ko hema pa mo man, pa mo tamai, ai ko ngoi kia, ko e sake whewareaki, o tupo hafune taimini. Pea me mutoa ko siwa whewareaki, oku I Adelaide kai lawa mai. Ako tu ko ni alpatanu ki marat merie ke me tanga oni. Ta neo ko tu au. Ka ko fina mato ko ni na ek pe au. Finau. Me ko to abe kai pe finau nga abe to ko fa ko ni. Ko le la havelu kai ta to nge kai ada aku mi ko hawa pe finau pare ada ki koro. Ya ko vea e si to mai pe ni matali fish. Whaina hako pepine ngō whaina ato awea. Te ako ia, ka kau, ka whamiri ko ini. Hange ku ulanga ni nai. E hange ko hako whamiri ko ni rai mo tangata i motua. Ko ni hako, whamukuna hange ko ni one taipe tue lagi. O kwae siamane Afrika, kwae, hange ko lagi ko ni. Osi ko toa pangotu motu uia, kwae apo, kwae Itali siamane, kaki whamatala. Ka hangi e lamu hangi osi unbesia I whangamopuna e mutua koi. Kai ke, ka ku whiawhia, kai pe kau, o ku asi, o tu malama, hakanga lotu I whangamopuna. Ka ai lewa hato e tō ngā ata kehe mea ki mau tō, ka malai tau ko hure. O nau kia ngai, so tia ngai tau rowe nai whitua ni. Tā whawhetai ko whanong he, rea ngai a honi whamopuna, ngai tō tenga lelei, ai kui goi, toko whae goi. Koi ai ko whamaro ki motoru whamiri, he hoa goi ni. Ka peke whake whanau, hanko lawe ai rakmopuna, pea hanko lau tāpuaki ko o mai pe a tāsia, o whai I whaloto ai rakmopuna. Pa koia, ko whamaro ki motoru whamiri, whamaro ke ka sioni pa ke kau malo so ne on pemea ka pa kau malo na sioni kami Amerika ne on pene blak Saudia ka humai se asi ko ai mama ni hakanga lotu o kai pe ke mama o me tau fono ma pa ne on pe ko pe pang ki to pi ko ho family ka ko hange pe o lai pe ke mama ka ko sio ko mama o ku kai ke pau ka o asmai mi palestin ko sa stonga ko e huli ya
mo puna smaya mahaka lotu pa fono ngai ya ta pa goya pa ga pe mo kau se tua pa tau ko au na se tua sa uta ma ko na kau helanga kon de sai pule la pa neo na kai ke ora le ma nga we tan la se tua tu mi tau anoa i Brisbane i tai mi ko ya langa ko ya kau ya neo pe ku pe holo pe kau ku taka ku pe ngawe ai ki pe ma wi ngai ya ta fono nga e family ho ko pe ki kau funga e family tamai a ta sia pa ku o para heni ki ne tanga goni i he ngau lele ka mo ta si binga lele ka ki ma tolo he wa goni ka pe ke fa nau ko pe ta pu family ana hele ko to pe na ta mai e kui ko ku fa e ko fa malo ka mo tolo ho ko gat family tama ta sia tau nofo pe mal malo sa tai ne ko ves ko la ko ni patu pe ke ulo au tu malama e ko ia ha ga nga mo ya nga ya kita to le kono nga ko ni tai kita ko o fala to mo to ko be family si lava mai kai na me he ngai matanga ngai te tu kono na tala na kai o fa malo to mo do kai pe ke sia sia no ko to kai pe o fala ka te kau e pa pa donga ko ni ya te goe ai kresa egi e amana toka ma tolo ho ko nga te foki he tangata faita ma lo bito sio lama mai si faita ise ma me faga egi kai te foki mo tolo ka fa fikau ka ka se to ko ha murat ni ta pak tamai wa ma to fa tongia to fo he agoni kai ho mo ta mo fa fiang ai ke poto ba ni mui ke fa na we ki ma tolo to a fa Faturo wat. Ko tanga ye ki. Kata pu ke afio ai ta mai. Ko tu e ngai tu. Ko bun valu yem ko ta pe. Kata pu atu he di. Ye fahu. Mea faklang langi aho ta hile. Asia. Ko fae koi a tu ve fine ke kita to wa te ko kata pu ke fai ve kau ana fatogia mamafa ya ko ni kata pu he ni ke am pastor tonga ko he fonwan une kaine prinsesi te cerita la tu tua ko ia whamaunga ki ai tonga kotoa i sene e ki Australia. Whakatapu atu e urumboto. Whakatapat ke ka utakirotu kotoa ku he pangai ke siasi ofa ia ta sia ka ko sino hamai o tua tau fa fe aga. Whatapu ke family kotoa. Sola mo vulangi tau whanau. Whaot kia e whatapu. Kai tuku mua ke u whakapofonga atu. E rea o e family whae. Kai de tāsia me apehi o whakamake pā. Kai tuku e whakapofonga i. Family fae. Tuma ke wata ki pui tua. Neo ngoe toki alatu e hono pio karafi. E pea. Tāsia. Ko si e tāsia i he kukui. Ko ene whirei ki. Ko anautu. Ko anautu wene fae. Tu fefida o valo. Ende
tabai o Paula Finau. Paula Finau mo to mea pe. Ko fiela ke pai ai ko ya. Ngari ko te he ki tu. Ai tu ke wanga watu pe ki pui pui. Ma malu e ki ho. O tau o ya ho. Aho. Tupu mai mea ia fine ko di ko na wapi. Ui ko tang o loto me pai tua. Ke mea i he sola mo mulang. Tau i he. Pea koe kukui, koe lahi ia tāsia. Ui ngai kutu wai o whapofonga ia rea te family whae. Kai ke ai ha mea ia e moua. Ako tuu me keu, whai atu hawhamalo me ta whaki o e whae. Ia ki motolo hono kotoa kumbuanga tuko mou taimi. Ka mou mea mai ke tau. Ka ngā mamahi mo whakawheao. Ia koe koe ni koe whae. Ware ngutu ke whae a whakamalo. Ka e iloa pe a uia. Ngari kei si pe ia. Koe mea ware pe kita ia. Te tuhe a honi koe hounga. Wai whakau. Whahu. Mo ki mo tolu hono kotoa ai sias. Family. Kau ngā mea. Tau tulolo he whare koe ni. Koe tau. Salute kotoa ki he whewhine. Kone a usia no tau tau. Mātaha. Ta kone ta tau mai. Ki siasi kua whai kono mawhtewua. Pe ki family. Whai whatongi ai. Kore beg heiki. Ke te whai aku whakakato. Ko ki tā koe tuka pe. Siasi pe mo family. Hoko koe wau koe waki. Ko mo mea mai. Ya koe ni. Mau loto fie fie ai. Kore beke e ki ken tok whakakato atu. O tō nou nou. O whaatu ke taha kotoa. Me si taha ke lahi taha. Te vere vai malanga kato tau atu. Nana's eulogy. Ko kole ke ufanga mai whakatapa. Ko oso ngā whaki. Ka e tā mua mua ke whakahoko atu historia o Pekia. Aia ko e kui. Mahalo peo kui ai toko lahi o ki kai ke nau la ve iau. Ko au ko mbele Violet Sau Pritchard Malanga. Ko mukapuna uluaki au o Pekia. Ko tuunga ia ko tuhe fiafini. Ke whakahoko e whatongia ko ia. Ko tupu anga e Pekia. Ko tupu ia mea Paula Finau. Ko whila kepa. O hawe loto. Mai mauhoa ke tuwhewhine o tau a te walu. Eiki o utulau. Aia ko kalalaine koto atu. Ko kalalaine koto atu. Ne ula ki mauhoa ia mo eiki mei hapai o iai hono foha ko pismaake. Ai ku iai moni ati pa ku heni mo tongo mo ka mo ko ia. Ko e whaiwhikau ko ni ko laine ko ia. E ko pismaake. Pea mani mai lewa a ka laine ko to atu. Mo Paula Finau ai ko whila kepa i havelu. O oai o iai ene ongo ta mai ki whiwhine peto koua. Koe lahi ko mele tupou, pia koe si iko anautu. Ko mele tupou, o tupu ai a Felemi,
Aia ko lomuia. O hala mau ko la to foa. Aia o tu ai e maka whakamanato tuku aho. Pe au I heni hono whanga mo puna. Whika wā e whanau a mele tupou. Ko saupo. Saupo o kaitu o kolomotua. Pea whika tolu lewa a hiva koka o kolofo o. Ai o giheni a linda he koe whanau ia a hiva koka. Ai koe nau kui ko mele tupou ko lahi ia. Whika wā ko ana otu. Ne mau hoa ana otu kia tupou hafunu. Ai ko te hinda ia o tui wakanoa. Ne toko ua whewhine pe, ai ongo whewhine. Ai ko ongo ko ana otu na toko ua pe ne ongo ua whewhine, ai ko uluaki, ko na moko punai na ne ai mai ai hoko ko ia. Veli aki ki palasi, lua, kua pekia, aia koe lahi ia he whanawa ana otu. Aia ne mauhoa a vea ki kolomotua, ki a sima maile lua. Aia koe konga fisi. Pea whanau ia vea mo sima a whanau e toko tahaua. Pea koe hene a whanga mokopuna o vea li aki palasi. Pea koe si itaha he whanau a ana otu. Aia koe pai pekia. Ko ilaisa papa ko me tasia tanginoa. Aia nai mari mo visione tuku se, manu keika o haangata motua o ha utu. O na whanau I e toko hiva. Ko e lahi he whanau a ilaisa vao pako tanginoa. Ko se ini te kau kovi sao, ne mauhoa le vaia kia te vita noa sao, pia na ngawe whakasetuata he sias visiliana o tonga. Ko e whika wā o sone le matau tanginoa, ko e whaiwhekau malolo me sias o tonga, mauhoa le vaia kia vāke o waf tanginoa, ko o whewhine whaiwhekau pule lahi o sias o tonga I Amerika. Whika tolu lewa Melania Filipe, mauhoa kia wakalahi o kanopolo. Whika whālewa a otohuma tanginoa, whika nima te otosia whirikitonga, kua pekia, mauhoa kia sosaia whirikitonga, koe whaiwhekau malolo. Whika onda whanau a ilaisa, ko luseane vai fo o halaunga, kua pekia, ne mauhoa kia sefes halaunga. Whika fitu fisitotoa taufa tukua I loto tonga, tanginoa, mauhoa mo matawaine he lami o kolofo o. Whika walu mui folau ki haamoa hunuki, o mauhoa ki niwe, ko niu a tama hunuki. Pea koe si taha e whanau, ko si o saia ve e hala, tanginoa, kua pekia, ne mauhoa ia mo kweni tanginoa o fasi mo lafi. Kau summarize atu e ku whakamatala koe ni, koe whae atasia ko anautu, na au ia te au manima. Pea koe neonga tamaiki da toko ua pe o tamaiki koe ni, aia ko vea li aki ki palasi, na tau te au moe. Pea koe kui eni, o tau te au moe. Aia ko tu ia mau family, ko tapua ki o mau family mau ton he tau te au. Ko nau api tuku anga, mea mele tupou o ana autu. Api ko paula finau, aia ko fila kepa he taimi ko ia, ko mau api he tainimi, o ku ia, fale tangi o loto. Tu uai fale lotu whakamole mole havelu.
ko mau api tuku angai. Ko whaka mokopuna o tāsia. Nana's grandchildren, total of 37. Toko fitu pe grandchildren anena. Great-grandchildren, 64. Great-great-grandchildren, it's only one. Koe tapu aki lahi o mau whaamiri ko ani. Na o slawe pe ki ai ane nai. Pote whanau ko ani he ako. Lahi ngahi mau matai to he whaamiri ko ani. O ki ai loea, registered nurses, high school teachers, psychology, masters and bachelors in business. Pau hoko mai en ki he great-grandchildren, o toi ma'u nau alu nau to whakaosi e nau mea. E nau ako. Ko ngahi blessing ia, o ku ma'u he mea, o kai ko i he lotu be, it's just happened to us, and we're just blessed. Ko ngata pe ia ai ki i whatongia ko nei on kau, ke whakahoko ke lawe atu ai. Ko ia pe malo tu au whātu. Ko e ua e whala hemi te tātou hei vai e aho whakoroa koe ni. Ko e te au honga fulu maa whae hi mi. Te au honga fulu maa whae hi mi mo me ake tau hiwa. Eiki koe ofa a au, koe moana loloto. Pea ngalo hipa ki ai, e ku ngahi a ngahi a. Pea kua ufi, e ku kauri koto a pe. Yeah.
lei. Oi fia ana, o kua ilo i hen. Ka e mau pe e kutui, e tamai kia te koe. E pōpau e he taulani, hoku lau maari e ho. Pe aua ngō i o ilo, ai ofa tai ngata. Same ua tole. Ko hoku tauhi a Sihova e ikai te o masiva. Oku ne whakatokoto au he ngahi to awha lau muka muka. Oku ne taki au ki he ngahi vai whakanonga. Ko hoku lau maali e, oku ne whakafoki. Oku ne taki au i he ngahi hala o e mā oni oni. Ko hono uhinga e, ko hono hua whape. Io neongo e te alu pē i he te lea o ku malu aki ai ai mate. E ikai te o mana wahe i hakovi. He kokoe o ku mawhea auhi.
Ko si o toko mo akau, o kuna whakawhia male i au. Oku ke teo mai i hoku ao ha te pile, ka ko hoku ngahi whili o kusio mei he. Kua ke pani lolo hoku ulu, o ku whonu mahua a eku ipu. Tā e tau pili mai e lelei moi alo o whā i hoku ngahi aho kotoa. Pea ko eku nofo i he whale o Sihova, e whai pē o laui kuonga. Amen. Mo a mai. Te olau mihi he palo vepi tautaha versi hongofuru ki he tautaha. Proverbs 31, chapter 31, verses 10 to 31. Ai o pehe. Ko waifi whita ko hai tene mao. He kohono mahu inga o ku hulu i he maka kula koloa. O ku whalala kia te ia ai loto o hono husi pāniti. Pea i he tauwha ao ke mau koloa e i kai tene masiva. Koe lelei tene whai maana o i kai koe kovi. I he ngahi aho kotoa o ene mo ui o kune kumi fulufulu i sipi mo i whalakesi. O ne ngauhi ia aki hanima fie ngawe. Koe whakatau tofu pē ia ene omi ene mea kai mi he mama o. O kune tuu hake foki kei pauri o tuwha mea kai ki hono whamiri. Mo inasi ki he ene kauwhewhine. O kune whakakau ki ha konga vau o whakatau ia. Koe paanga o ku hū mai i he ngawe a hono ni mā o ku tō aki ha ngowe vaine. Ko hono noo wala koe whai mālohi. Pea o kune whakawhewheka hono ni mā. O kune sivi tā kua fualelei ene whakatau. Talu ai o ikai mate ene mama i he pō. Ala e hono ni mā, koe ki he tuunga amo. Puke hono louhi i, koe ai misini filo. Koe louhi i, ai pē ko ia o kune humaki atu ki he maulalo. Pea koe nima ai, pē ko ia o kune ala aki ki he masiva. O ikai tene manawahe ki he sinou te lia hono whamili. He oku kofu hono whamili kotoa aki ai mea kula. O kune ngauhi mea whakamolu maana ai tupenu hina mai kula popa uli moana kofu. Koe tangata iloa hono huspaniti i he mataniko kolo. I he ne nofo mai mātua o whanua. O ne ngauhi tupenu sote o whakatau. Pea oku ne atu noo ki he kau finisia. Ko hono wala tā kai koe mo maua, mo tunga, mo olunga. Pea oku ne kata ki e aho amui. Oku to'o hono hutu koe koto poto. Pea ne nofo ai lao ofa i hono funga e lelo. Oku ne lama ai ngahi alunga o hono whamiri. Pea oku ikai tene kai ai mea kai
ai whakapiko. O tūhake e ne whānau o nau tala monu ki ai. Ko hono huspa ni tī whoki o ne whakamalo kia te ia o pehe. O takolahi ai ngahi o whiwhine ko whaiwhita. Ka kokoe ko hulu ia te kinau tolu kotoa o ku mata lelei. Ko mea e kai ala, whalala ki ai, pia koe hoi fua, koe mea ha molo fia. Koe whewhine o ku apasia ki a Sihova, ko e ni ia e whakamalo ia. Tuku hano inasi me he fua hono ni maa. Pia ke ne mau whakamalo i he ngahi, mata ni kolo, i he ngahi, mea kone whai malo. Ko e tolu e kupui wholofola ku amanaki ke ulao te hoa ni. O ku to'o ia me e tohe whakawhou, ha e tohe a maake. Pia ko no wahe taha ua, no vesi wa walu ki e tolu taha, ai au pe ono whakarea. Pia nai unu mai ha toko taha o e kausikalai pe. Ko ne whadongo ki he nau whawhekiki, o ne ilo ko malo e ne tari ki a te ki nau tolu. Pia nā ne whaiha whehui kia te ia o pehe. Koe hae whahinga tūtu uni, whe o ku tuu ki mua au pito. Pia nā tari e si isu, o ku tuu ki mua a eni, whanongo mai a Isileri. Koe e iki ko ho tau o tua, koe e iki pe e taha ia. Pia teke ofa ki he e iki ko ho o tua, o whai aki ai kotoa o loto. Mo e kotoa o ho lau maari e. Mo e kotoa o atamai, mo e kotoa o iwi. Ko eni a hono ua, teke ofa ki ho kaunga api, o hange ko ho ofa ki a te koe. O ku ikai moha tūtu uni e mamawhange, i hongo tūtu uni ko eni. Amen. This is the English version. I'll be reading Mark 12, verse 28 to 31. One of the teachers of the law came and heard them debating. Noticing that Jesus had given them a good answer, he asked him, "Of all the commandments, which is the most important?" "The most important one," answered Jesus, "is Israel. The Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this." Amen. Thank you. Thank you. Mugou. O whatapu ki a whio, ai toa mawhimafi, o toa koe tamai, koe awa, koe lawa e maangoa. Tapu mono pere tu yohano. E no pere whila kepa. Moho wiki. Tapu motawaka. Koe whaho. Koe whai ki. Tapu pa mo kui harfun.
Tapu motongi. Mafua ai whangauta. Yo hans hau. Moha dau whanua. Patapu I haa whaolonga tō. O mai si lota, ka masiasi ai ofai ai maas kola. Nau I heni ai. Tadat, ki e whae whita o koe e pā. Ilaisa ngā wako, mere tā sia tangi noa. Tapu Hossein, te kaukovi sau. Tapu aku ki he pai whakau, moe ofisa sotia mangolo. Sione la matau tangoa. Iawa mua ai whatapu, ki kotoa oi whanau. Te moe whakapopuna o waki, mai whakapuna ua, pēte ki e whakapuna solu. Ko whakapoloa aki, ai whae whika koe ni, ki e mokui. Tapu atu kani motolu tō pē, kau whatāpia me o pē. Awana whawhetari. Koe tukutoria ki e motua. No hipe kone whaki mea awhane lei. O whainasia ki ai whamiri. O whawhawai ki he kaunanga koeni. Ne au sia ai senituri o ne moui. Tau te au mata. Ka whanonga ki e te au māua. Tā muka pui a whanongan. Nā tāwhenua ki o whai hawaana whamawai. Ta moe māskolan. Te koro whamo ui e hano tuanke te mo ui. Fuoroa. O māka. Pea haka i tau e ofa. Ka moe whai mea whaafo. Ai o tuan. I e ni whanonga. Koe ko kareina ke hoku ngeni. Koe tō taha whaanga. Koe tō taha o ofa ki he rotua. A trusted person is a person who loves God. Toi ape me e soni na lau, mo speri a make, mo fumau a mahe, biai a ngai vesi koini. Tuna whawhawa si sua pehe, o ko tūki moa a eni. Tana o mai a Israeli, ko eiki ko mo atua, ko eiki te tahaia. Pe te ke ofa ke eiki ko atua a whaiaki, ai kotoa o loto. Mo kotoa o langa e,
mo ko toa o ata mai, mo ko toa o iwi. O ni a ano wa, te ke ofa ki o kaunga pi, o hange ko mo ofa ki a te koe. O kui kai mo ato e tuto oni e mamafa ange, I te awa tuto oni ko ni. The most important one is this, Jesus said. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Kodao whanau ke historia the mongahi manatu merie whai eiki mo whalangi langa o e loto whare ka mo e family. Aia na moa ka ko langa haki ai mo oi whakasewaniti no wha o toa ai whae whitani. O ki kai te tau wafo ai, te koe whala nei I loma. Nei whai a hono na me loto tatau. O hange nei whikau me ki nau tau, ke nau whakamelo ki he hoko mai ai laha huelo. Ke ne hurumia ai whonua. Ke nau taitari ai lotu, ke otonga. Ai lotu me rei ka mo maa odi ai lotu anga. Yo lau ki whanua to kuanga. Koe whae whitani. Nai tāpe hono ho ke whakaaungo ki loto tatau. Pe ke hono mea ane mo ui koe whakatātā mahino o e tō taha o ku whalawa o toa. E ne ofa mo whakahiki ki a hono o toa aki a ene moku. Grandchildren and great-grandchildren and great-grandchild. You have been blessed with a nana that was sent by God from birth. As she was connected to the first family who accepted the missionary John Thomas to Tonga, who converted George to Paul I, who made a constitutional commitment saying God and Tonga are my inheritance. O tau bea ki tau whawhetai mu whamao ki he o toa. Kene omi, ha whae whita mo ui, mo urungana whao toa, ke a ko ka me ai tau mo ui. Ko hive, ko whanoma, o tau whae. You know, the first thing that you can tell a trusted person, you will always find that person praying. Eloi, ko me pene tau Eloi hataha wha I he tau whanonga. Te ke whatonga ai tamai eiki pura kaunganga koia. Ko te otaha mo I lotu. Ho hoi mau meha no lau mai e. Ke whitauraki I ne mo ui ka mai otu. You know, when someone prays, there's always things that happen in life.
There's a story in your family. When Sione Taninoa went in to the American military, he was called to be prepared to go into the war in Vietnam. So he and others were brought down to Hawaii to prepare themselves for 15 days. And once that 15 days is done, they'll be sent out to the war zone in Vietnam. It was the first time Sione rang her mother and told her he will be going to Vietnam, into the war zone. Grandma responded to Sione by saying, Sione, I will be praying for you in the next 15 days for God's will to be done. So every day and night, Grandma prayed. Who knows? Probably the 24 hours of the day she prays. I was told on the 14th day of Sione and the team that were prepared to go to Vietnam, he came back to the hotel and was given an envelope. He opened it, it says, Sione, go straight to the airport. You will get a ticket from there. You will be flying from Hawaii to New Jersey. When you get there, you go and they will give you another ticket. That's where you will go to your post. And guess what? When Sione flew from Hawaii to New Jersey, and he went to find out where he's going to be posted. And he was to be taken from there to Germany in Europe. Very, very far away from Vietnam. Can you imagine that? It was because someone trusted God in her life. She loves God by praying every day for his son, for her son. Isn't that what we heard this morning? You all know how much Grandma prayed for you in your life. Most of you have come to Grandma and said, Grandma, please pray for me as I go to the exams. And she did. She has become the most trusted person in the family, in the community, even in the church. Why? Because she loves God with her life by praying day in and day out. Família, quando eu vai fica cônica de dobro, que não roco, que família fala an, e não morre. Que família fala an, e loi que não dobro, ou não ofa que não dobro, a que não morre.
ago, I was very touched when I was told that Grandma was lying in her bed with her mouth moving as she was crying until one of the grandchildren came up to kiss her and found out she's already gone. She prays until death because she loves God in her heart. Bravo, you have more week. You have more minutes to pay. Loya y Bogotá fala eu ofo que eu tô eu open monaia hapomeniti e tuku ai gulotu. How beautiful is that? A person lying in front of us, so trusting. She loves God in everything that she prays until she dies. E kai ngata pe ai, e tau I loi pe, hata ku whara ana. Koe tō taha, tene vahe e koloa e rei. Whakoloa ki hea pāe ne mō wei. Ke inasi ai, ai taha koloa rei. You will find a trusted person as someone who shares every good thing in their life with everyone else. Nova be, ai whae whita koi. Wangi pepa ngai tāno me riu tau whanongo ki ai. O I kono ape I haweru, nai hiko hanga tau mai pe me matapā hana whare ki he matapā whare lotu. Toko I ngai tāpua ke au kona ni whakoloa ke ni mui. Nā te whāmu ke whaki, I nasi ai ka makakaiki. Upado ai ai, whare koe, whailonga I be, ai mōi whaka. Koe tāno ai whamiri, langa koe wharelotu o haweru. Lahi e pāne, si e kere kere. Ta koe ape uhomo mai, koe api ia, oi whamiri. Tō mai me whamiri. Waha, I hoi ni mo whaitau. Ta whi atu, ai koma koe. I whai e ngā oe, ai o toa. E tāi, ai ngā oe ai e kei. Koe ni e nena e whatu hoki ai e mōmere kamanga koe ni. Whai ani pe, ai mōi whaka. I don't know if you know the story. The land that the family has in Haveru. When the church was building a building like this, they found out that their map
is bigger than the land. But Dacier's family has got the land next to the church. So they came out and offered a big piece of land so that the church can build the worship place for God and for the community. So we bear no whanala ki o toa. Ake na offer. O whai ke tānko tāpe. O hange pepe na whai ka te tau tolu. E koe mo o ia ai tō taha wha. Nei, koe te vesi manako, vesi la roto ia. Mape I hono roto, e le whala roto ki ai, ki mua pane pekia. And I offer behea no toa ki mama, koe na ne whaki e mea katampe. Whaki ano awa tō petane whatuku, kohi koia katampe tui ki tai kia te ia. Ke oa na aua, a ke mao, a moita. For God so loved the world, He gave away His only Son. That whoever so believe in Him shall not perish, but have eternal life. That was one of her favorite scripture. It was in her memory, in her heart. She knew that this God who loves the world is a God who gives everything like what they want for themselves. We are learning so many things, isn't it? From a beautiful woman who lives a century of her life. Would you and would I be a trusted person today and tomorrow? Through our prayers, by giving away what God has given to us, so that others may live life to the full. I want to finish off with a story that really, really sticks with me. I was told that Grandma loves every family in the church and in her family. And she watches out for them to go to church. And when she notices anyone not appearing in church, every time she comes out from church, she will ring around the family and say, "Where have you been? Why were you not in church today?" And of course, everyone will make excuses, isn't it? We always make excuses. And if she noticed someone who hadn't been in church for a long time, she will ask, when we pack my bag, "I'm going." When we said, "Where are you going?" "I'm going to Sefesi's house. I'm going to stay there for a little while." So Grandma goes to Sefesi's house and stayed there for a little while. When she comes into that house, it means that they haven't been in church. So,
She will be with them. They were wondering, oh, what have we done? But Grandma said, can we go to church with you? So once that family are going back to church, and she will say, I want to go back home. Wow! And she has done that to so many families. You know that in your families. When you're not appearing in church, Grandma will visit you, will come and stay with you until you go back to church. Because she knew that's what she can give to you for the life to come. As a minister, I feel ashamed of myself when I heard this story. You know why? Because sometimes I don't do that when someone don't turn up to church. I don't check a lot of them. But Grandma is trusted to do that because she loves. E aonde? E whea rau whawhetai o tau whai ke hea toa. Rau whamalo ke te ia, e ne omi, ha māskola, whai whit, ke ne ha koi ki rau tolu. I he mo'ui. Ke oa na ngata he ki a hana. Ka ki haka moa, a ki rau tolu ko tau bēu ki whaeni. Koe kau whalara anu. I he mo'ui. Ne uke ki tau tolu. O kānu. I he mo'i lotu. O wōma le. Ke whare o si o wā. E hoia. Ai whitu. Iai hao ta tā. Ko ta tawai, ai whae whita koe. Ai wāsi kolan. He mon, o mutari aloi mata ai whunga whea me. Moi mata hangare. Ai toha wā, o moi ānanga mana. Mo ai tawa maa, ai whauta au pe. Ai niu au no fō. Moi hake anga oi lotu. Pe he kia tu koha fun, pe moi hala ma mau kola. He kanau whanau tama, kone tata au mai ka te kau tau. Aki pe ne uki ki tau tau. Sesi, whamiri. Ko kore pe si hama hamea peta, koia pe te ukumi ki ai. Ke nofo I he whare siawa, e aho ka kāpea mo ke sia pia ai whāwha ofa o e ki. Mo wharawa roto I hanga pāsi. E kone lotu beia. E mo tolo ai whanau. Seini, whikau kōwi I sau. Whikau mao lo sione, lamatau ka noa. Nāni a Filipe, o homa tangi noa. Si leo ki sia whiri ki tonga, neonga o kone hiki. Si luse ane wai fōu hao ngā, neonga o kone hiki. Tāu whatangi noa, wai mō whalau. Ki ha moa, te mo sio sea me hata no neomo, ko ne whawa. Ke whamo puna, ua pa mo tolu, ke se, ke ngai whami pa mo kāinga patombe. Pa ne lotu pe,
E tā roki mai ko tolu e si hawa mo te tau hiki. Ke whaola mai e si hawa no whawhonga ke te ko tolu ka mo te alo wha. Ke pā ngai ko whonga mai e si hawa no te ko tolu. O te atu. Ai mei. Waka te mai. O alo. Lau mai o mai. Nima taha valoi himi o meha ke tau hima. I longa hataha e pie mo ui, i longa a ia tene loto ke tui, e tali e sisu hataha pehe, he oku ne kumi ai sipi na he. Atu vesi ua ke whāto ki hiwa mai vesi nima. I longa hataha manatu ki api, hanofo mamao ka whiefo ki mai, e tali e sisu hataha pehe, he oku nei kumi ai sipina he. I longa hataha ngo i masiva, mau ai ko loa nene tupu mo ia. E tali e sisu hataha pehe, he oku nei kumi ai sipina he. I longa aia o ku whiu hono kai, ai koto nge esi ne mau mamamani. E tali e sisu hataha pehe, he oku nei kumi ai sipina he. Ves whakaosi, i longa a ia o ku whakatomala, ai ngau e ta honga o talangataa. E tali e sisu hataha pehe, he oku nei kumi ai sipina he. Amen. Oh
commendation. O God of eternal light, we commend Laisa Waipako Meretasia Taninoa to you. Now that she has passed from this life, may she know the light of your presence. Give us such faith that by day and by night, in all times and in all places, we may without fear entrust those who are dear to us into your never failing love. In this life and in the life to come, through Jesus Christ our Lord. Doa koe mama monia, o mau hini atu ai kaunangan, ilai sia wawako mene tai sia tanginoa. O le hiko atu ka me mama koe, ke hoko mai me moa a mama o awhio. Ke dea, Whamawaru, Mutabuki. O mi ka te mautolu, a tui pe ki tai te hea whiona. E ao ka mai kōka nā me, e taimi o nā mōui, o me whanau au mau whai. Ke oa nā mau mana wahe, ke whāki atu ke te koe, a ki nau tolu ko nā me. Ko ke ui atu me te mautolu. Ko koe ia e koa, kai mamotu a hao wha, ko mau whahi. Ia o mau sia e tā whako ia, e moi o e ni ma me moi ka hao. Wafo si su kaisi, ka ko mau whamoi. Amen.
to connect them both to the Wi-Fi. It is on EMR 252. Yeah. It is. Wait, I'm doing this one. It's on. Let's see. Is it live already? This one? It didn't show up again. I was one 5 minutes ago. They're rolling over.
send it over. I know. Okay. Hold on. Hold on. Okay, there we go. Just bring this nicely. And then this one here. And you'll there. I'm holding it. Okay. Put it down now. Just so bad the thing gonna tie it up. Here. Oh yeah. And the belt's gonna tie it up. Side. Okay. Hold on. Okay. Thank you. All the grandchildren come and get a flower.
goes pre-tax, so it's like you're saving. You're not giving that money to the government. So it puts you in the lower tax bracket and all that. Behind the parents. Come and take a shake. Time no be daw for a lot ko ni ya bahaya dia vai me fake lagi punake itu mai Now, for my name on me. So,
taha e ngā I tōna lauloto ai pekia. O ka manatu e a kau moia ne tuki whāo ai mou tā kua be ai loto mo e ata mai. Kau ka manatu Taha e vesi manako o pekia ke whamalaia ke tau whanonga e moia e a honi. It is one of her favorite scripture verses. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. O kau tōku ai sino o I kaunangani Elisa Waipako Mere Tasia Tanginoa Ke Awhi Nima Mafi o Otua Tau tuange ia ai kere kere ke kere kere a efu ke efu efu e tau toi whakapapau
Koe amana ki au tau mao, o donga, e toi to'u, au tau eiki ko Sisu Kraisi, ka mei he pekia. E nāne pekia, nai te rio ia, e ni toi to'u i ono au tolu. O hike ke au sia, pia wau sia, ai amana ki anga o e mo ui, ia Sisu Kraisi. Ai o toa, ai Claudia pa mo langi, o tai ngata, te lau i kuong. Te manonga ai o toa, ai au koe mamao i hata mai, kakai ko toa pe, o whake ne malu i o momo loto, momo ngai whakaukau, i a Christ Sisu. Aki hoko atu e tāpua ki au toa mathmafi. O toko tamai, o toko alo, toko lau maari e maa oni. Ke ia tik tau taulu mawai peia, i a honi, te whai peke tai ngata. E meni. Tai meni ke lakua i tau dai a kau, tau ofa, i e kaunangai.
whai te kau, o sia ti i lama o tau whatongia kono whakaheke heka. Ai whae pita koe. Ka kou kore atu. Ke mau mawahe kotoa mei heni kai ata, ai hao mea ngāue, e kau taha ke ka kato nau whatongia. Ki whai toka o Ilaisa Mawapako. Kai nau toi whie maa wa taha e rea koe ni. Kai whahako tai rewa ki mea ko whatongia koe ni. Kai ospe tanu, tau whataha ki ape o mui mui. Ke whai e whawhamiri whaos. O mea whakaeki o whina eki. Ko ne ospe ko ia pe alua hake ki hake, pe alua hipo ki hipo. Kai ata. A kau pula au ke nau whoki, ngai tapake ke huna hau me ai. Me tau mawai me hene kai me alere tu he matapa kei. Ke toa tau mo ki inas. I he pulua, e mea whakaeki koe ni malo. Ok, mo kataki o kiria mu mama me eria koe ni. Malo, kalango pua kai mami. Iyo. Iyo. Ko ngā ki rāwe, ua tau tūla tāno hena. Ko ngā we ki atāwe ki koe ni.
Ake mena koloa. Alo me koloa. Let's go.